Fermentation is the anaerobic condition, partial oxidation of glucose. Fermentation, two types of fermentations are there: alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. In alcoholic fermentation, again two steps are the decarboxylation and the reduction. Glycolysis is the common pathway. The end product of glycolysis, 2 molecule of pyruvic acid. 2 molecule of pyruvic acid undergo decarboxylation. Decarboxylation, removal of carbon dioxide from the pyruvic acid. Pyruvic acid లో ఆల్రెడీ 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. ఒక CO2 రిమూవ్ అయితే 2 కార్బన్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఎస్టాల్డిహైడ్. అండ్ ఎస్టాల్డిహైడ్ రిడక్షన్, addition of hydrogen, removal of oxygen. ఇన్ ఎస్టాల్డిహైడ్ కి NADH+H లో 2 హైడ్రోజన్స్ అనేది ఎస్టాల్డిహైడ్ కి యాడ్ అవుతాయి. ఈ ఎస్టాల్డిహైడ్ యాడ్ అయితే ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇథనాల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇథనాల్ ఇస్ ద ఆల్కహాల్. ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిక్ ఫర్మెంటేషన్, ఇథనాల్ ప్లస్ CO2. ఇథనాల్ ప్లస్ CO2 ఆర్ ఆల్కహాల్ ప్లస్ CO2. లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫెర్మెంటేషన్ లో ఓన్లీ వన్ స్టెప్, pyruvic acid that reaction in lactic fermentation, reduction. Pyruvic acid undergo reduction reaction. ఇక్కడ ఉన్న 2 హైడ్రోజన్స్ NADH+H ఉన్న 2 హైడ్రోజన్లు pyruvic acid కి యాడ్ అయితే లాక్టిక్ యాసిడ్ అవుతుంది. Compound, lactic carbon compound. So what is the end product of lactic acid fermentation? Only there is no CO2. Alcoholic ferment, what is the end product of alcoholic fermentation? CO2. Lactic acid fermentation, only lactic acid is production of CO2. In lactic acid fermentation, glucose undergo partial oxidation. What is the number of ATP through number of ATPs in the number 4 వస్తున్నాయి, నెట్ గా సబ్స్టేట్ కోరిలేషన్ 7th స్టెప్ 10th స్టెప్ లో జరుగుతుంది. టైం జరుగుతుంది కాబట్టి 4 ATPs utilized in first step and third step. Net gain ATP 2. ATP number 2. 38 ATPs వస్తాయి. గ్లూకోజ్ నుంచి ఓన్లీ లెస్ దెన్ of the fermentation process లో energy through percent of energy is released from the molecule. In node, all energy is put to a fermentation beverages alcoholic percentage that కూడా గ్రూప్స్ అండ్ అన్ని కూడా మాక్సిమం తీసుకుంటే ఆల్కహాల్ each cell poisonous if the concentration of alcohol above 13%. 13% again ఎక్కువ అయితే, if there is more than 13% of alcohol, it leads to the death of the yeast cell. అంటే వాటందరికి అవి పాయిజనస్ అయిపోతాయి. ఎప్పుడు
yeast alcoholic content reach the more than 13% ఎక్కువ అయితే become poisonous, leads to that of the yeast cell themselves become poisonous. అది fermentation లో how much energy releasing from the glucose molecule? Less than 7%. లెస్ దెన్ 7% ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ beverages less than 13%? If the more than 30%, it leads to death of each cell become poisonous. Aerobic respiration, here 2 pyruvic acid completely oxidized into CO2 and H2O and release energy. Second step of aerobic respiration, link reaction. Glycolysis occurs in cytoplasm. What is the end product of glycolysis? 2 molecule of pyruvic acid. 2 molecule of pyruvic acid is transported into the mitochondrial matrix. Three steps: link reaction, Krebs cycle, and electron transport system occurs in mitochondrial matrix. Link reaction, Krebs cycle, mitochondrial matrix. ETS, electron transport system, occurs in inner membrane of the mitochondria. The link reaction, 2 molecule of pyruvic acid from the cytoplasm. Cytoplasm లో నుంచి mitochondrial matrix లోకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది త్రూ ద pyruvate translocator. Pyruvate translocator. In this cell, mitochondria, in mitochondria, 2 molecule of pyruvic acids are formed in cytoplasm. It will be transported into the mitochondrial matrix through a particular protein channel. This is called pyruvate translocator. Pyruvate translocator ద్వారా mitochondrial matrix లోకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. Then pyruvic acid undergo oxidative decarboxylation and decondensation. Multiple reactions are takes place. Multiple reactions జరుగుతుంది. Oxidation, decarboxylation, condensation. Pyruvic acid oxidation. Oxidation అంటే removal of hydrogen from the pyruvic acid. ఈ రిమూవ్ అయిన హైడ్రోజన్స్ వచ్చేసి NAD+ కి యాడ్ అవుతున్నాయి. NAD+ is reduced into NADH+H అవుతుంది. And decarboxylation, removal of carbon dioxide from the pyruvic acid. Oxidation, decarboxylation, condensation. Condensation means addition of coenzyme A. Multiple reaction takes place. Decarboxylation, oxidation, condensation. Ultimately, the product is the 2 molecule of acetyl CoA. 2 molecule of pyruvic acid నుంచి 2 molecule of pyruvic acid 3 carbon compound and ergo oxidation, decarboxylation and condensation. Ultimately, the product is the 2 molecule of acetyl CoA form అవుతుంది. ఇక్కడ 6 cofactors ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. 6 cofactors: lipoic acid and Mg2 plus, FAT plus, T and coenzyme A and NAD plus. All these are coenzymes. All these coenzymes, six coenzymes involved in this step. The first step, mitochondrial matrix లో first step, aerobic respiration లో second step. First step is the glycolysis. Second step is the link reaction. Third reaction, Krebs cycle. Fourth reaction, electron transport system.
Oxidative decarboxylation reaction is the first step in mitochondrial matrix, second step in the aerobic respiration. Next, Krebs cycle. Krebs cycle, also called TCA cycle, tricarboxylic acid cycle, citric acid cycle. Tri means three. Three carboxylic groups are present. C3OH. Tricarb cycle formed substrate is the citric acid. Hence, the pathway is called citric acid. Tricarboxylic acid, citric acid, and Hans Krebs. The pathway is completely traced out by Hans Krebs. Hence, his honor, the pathway is called Krebs cycle. Third step in aerobic respiration, second step in mitochondrial matrix. In Krebs cycle, number of oxidation reaction for occurs in which step? Total number of steps, 10 steps జరుగుతుంది. Oxidation reaction for 4, 6, 8, 10. Even numbers చూసుకోండి. 4, 6, 8, 10. ఇందులో 4, 6, 10 లో hydrogen acceptor. Hydrogen acceptor is the NAD plus. Eighth step లో hydrogen acceptor is the FAD. Succinic acid undergo oxidation reaction. Their hydrogen acceptor is the FAD. And one more important step in Krebs cycle, succinic dehydrogenase enzyme attached to the inner side of the inner membrane. The remaining all enzymes, the enzymes which are involved in Krebs cycle and link reaction, all these enzymes are present in mitochondrial matrix. But succinic dehydrogenase enzyme attached to the inner surface of the inner membrane of the thylakoid membrane. Sorry, mitochondrial. ఇది ఇన్నర్ membrane. అన్ని ఎంజైమ్స్ కూడా మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఉంటాయి. But succinic dehydrogenase enzyme attached to the inner surface of the inner membrane of mitochondria. అలా అటాచ్ అవుతుంది. And oxaloacetic acid. What is the end product of link reaction? Acetyl-CoA. Acetyl-CoA, how many carbon compound? 2 carbon compound. So acetyl-CoA does not directly involved in respiratory pathway. Under 2 carbon, very smallest carbon compound, direct respiratory pathway లో ఇన్వాల్వ్ కాదు. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే కండెన్సేషన్ జరుగుతుంది. కండెన్సేషన్ అంటే అడిషన్. ఎస్టైల్ 2 కార్బన్ కాంపౌండ్ కి ఆక్సాలోఎస్టిక్ యాసిడ్ 4 కార్బన్ కాంపౌండ్. ఈ 4 కార్బన్ కాంపౌండ్ 2 కార్బన్ కాంపౌండ్ రెండు కలిసి 6 కార్బన్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది, సిట్రిక్ యాసిడ్. ఎసిటైల్ కోఏ ప్లస్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ కండెన్సేషన్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ సిట్రిక్ సింథేజ్ together form 6 carbon compound citric acid. Citric acid undergo dehydration. Dehydration means removal of water molecule from the citric acid. Removal of water molecule from the citric acid is formed cis-aconitic acid. Substrate cis-aconitic acid. Enzyme, which enzyme involved in this aconitase enzyme? Next, cis-aconitic acid undergo hydration, addition of water, addition of hydration, dehydration, removal of water molecule from the substrate. Hydration, addition of water to the cis-aconic acid formed isocitric acid. Isocitric acid in the presence of enzyme aconitase. The same enzyme catalyzes the reaction, hydration reaction.
Isocitric acid. Isocitric acid undergo oxidation. Oxidation అని చెప్పిన ఆల్రెడీ రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ సబ్స్ట్రేట్ లోంచి హైడ్రోజన్స్ రిమూవ్ కావాలి. ఈ రిమూవ్ అయిన హైడ్రోజన్స్ కి దేనికి యాడ్ అవుతుంది? ఎన్ఈడి ప్లస్ కి యాడ్ అవ్వాలి. ఎన్ఈడి ప్లస్ కి యాడ్ అవుతాయి. ఎన్ఈడి ప్లస్ కి యాడ్ అయితే హైడ్రోజన్స్ యాడ్ అవడం వల్ల ఎన్ఈడి ప్లస్ ఏమవుతుంది? ఎన్ఈడిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ అవుతుంది. NH plus reduced coenzymes. And first reaction catalyzed by enzyme isocitric dehydrogenase. Isocitric dehydrogenase enzyme catalyze the reaction. Isocitric dehydrogenase. Hydrogens remove చేస్తున్నాం dehydrogenase. Next, oxalosuccinic acid. The product is oxalosuccinic acid. Undergo decarboxylation. Decarboxylation సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ వాయిస్ స్టక్ అయిపోయింది సార్. అదే చెక్ చేస్తున్నాను, చెక్ చేస్తున్నాను. ఓకే సార్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే మాట్లాడలే, వినిపిస్తుందా ఇప్పుడు? వినిపిస్తుంది కానీ కొంచెం క్లారిటీ లేదు సార్. అంత స్టక్ అవుతుంది, బ్రేక్ అవుతూ వస్తుంది. ఓకే ఓకే, చెక్ చేస్తానండి. మీరు హోస్ట్ గా ఉన్నారు ఇప్పుడు? కో హోస్ట్ ఉన్నా సార్. లిఫ్ట్ అవుతున్నారు, మళ్ళీ హోస్ట్ ఇవ్వండి నాకు. ఓకే సార్.
ఇచ్చాను సార్. సార్ కోహోస్ట్ ఇచ్చారు సార్. ఇప్పుడు క్లియర్ ఉందా? ఓకే సార్. Oxalosuccinic acid. Oxalosuccinic acid undergo decarboxylation. Decarboxylation, addition of carbon dioxide. Decarboxylation, removal of carbon dioxide. Oxaloacetic acid is the 6-carbon compound. Decarboxylation, removal of carbon dioxide from the oxalosuccinic acid. Then it forms 5-carbon compound. 5-carbon compound is the alpha ketoglutaric acid. In entire Krebs cycle, 10 steps are there. In 10 steps, except alpha ketoglutaric acid, before ఉన్న సబ్స్ట్రేట్స్ అన్నీ కూడా 6-carbon compounds, తర్వాత ఉన్న సబ్స్ట్రేట్స్ అన్నీ కూడా 4-carbon compounds. Only 5-carbon compound in Krebs cycle is alpha ketoglutaric acid. ఆల్రెడీ ఫోటోసింథసిస్ లో ఫోటో రెస్పిరేషన్ లో వచ్చింది. ఆల్ఫా కిటోగ్లూటరిక్ యాసిడ్ ఈస్ ద సబ్స్ట్రేట్. ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సింథసిస్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్. ఆల్ఫా కిటోగ్లూటరిక్ యాసిడ్ కి అమైనో గ్రూప్ గిన యాడ్ అయితే ఆల్ఫా కిటోగ్లూటరిక్ యాసిడ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద అమైనో యాసిడ్. ఓన్లీ 5-carbon కాంపౌండ్ ఆల్ఫా కిటోగ్లూటరిక్ యాసిడ్. Alpha ketoglutaric acid, again multiple reactions takes place. Second time multiple reactions in mitochondrial matrix. Decarboxylation, condensation and decarboxylation, oxidation and again condensation. Condensation అంటే అడిషన్. ఏమి యాడ్ అవుతుంది? కోఎంజైమ్ ఏ యాడ్ అవుతుంది. కోఎంజైమ్ ఏ యాడ్ అవుతుంది. డీకార్బాక్సిలేషన్ అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఆక్సిడేషన్ అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. ఆ రిమూవల్ అయిన హైడ్రోజన్ ND+ కి యాడ్ అవుతుంది. Again, two multiple reactions are occurs in mitochondrial matrix. One is link reaction, second ikkada jarugutadi. The product is the succinyl-CoA. This reaction catalyzed by enzyme alpha ketoglutaric dehydrogenase. That is the major reaction, అందుకని dehydrogenase అని చెప్పండి. Succinyl-CoA undergo cleavage. Cleavage means breakdown. Cleavage అంటే breakdown. ఎలా బ్రేక్ అవుతుంది? Succinyl-CoA break down into succinic acid and coenzyme A గా బ్రేక్ అవుతుంది. సక్సినిక్ యాసిడ్ కోఎంజైమ్ ఏ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. కోఎంజైమ్ ఏ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. డ్యూరింగ్ దిస్ రియాక్షన్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అయిందో, బ్రేక్ అయినప్పుడు ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఎనర్జీ ఏటీపీకి ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ యాడ్ అయితే ఏటీపీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ రియాక్షన్ ఆల్సో ఎస్ఎల్పి రియాక్షన్. ఎస్ఎల్పి రియాక్షన్ సైటోప్లాజం లో 2 ఎస్ఎల్పి రియాక్షన్ జరిగాయి. మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్ లో జరుగుతుంది ఎస్ఎల్పి రియాక్షన్. సబ్స్ట్రేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫోరిలేషన్. అంటే ఇక్కడ కూడా ఏటీపీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏటీపీ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద substrate without involvement of electron transport system is called substrate level phosphorylation. Then succinic acid undergo oxidation reaction. Third oxidation reaction in the presence of enzyme succinic dehydrogenase.
here the hydrogen acceptor is FAD. In previous previous law, fourth step lo, sixth step lo, alpha ketogluteric acid, isocytric acid lo, hydrogen acceptor is the NAD. Hydrogen acceptor. In this reaction, hydrogen acceptor is the NAD. Alpha ketogluteric acid, NAD is the hydrogen acceptor. In this reaction, FAD is the hydrogen acceptor. Succinic dehydrogenase enzyme attached to the inner side of the inner membrane of the mitochondria. Remaining all these enzymes present in mitochondrial matrix. The product is fumaric acid. Fumaric acid undergo hydration. Hydration, addition of hydrogen. Hydrogen, addition of hydrogen. ఎప్పుడైతే వాటర్ మాలిక్యూల్ ఫ్యూమరిక్ యాసిడ్ కి యాడ్ అవుతుందో it is converted into the malic acid. If the substrate is malic acid, this reaction catalyzed by enzyme fumarase. Fumarase. Malic acid undergo fourth oxidation reaction. Fourth oxidation, addition of hydrogen to NAD plus. Three steps is hydrogen acceptor except the eighth step. Again form అవుతుంది oxalic acid form అవుతుంది. This is the cyclic process, Krebs cycle. Number of oxidation reaction 4, number of decarboxylation reaction 2. ఒక్క నిమిషం. సార్ ఏమైంది సార్? ఒక్క నిమిషం అమ్మా.
amphibolic pathway. Respiration generally is defined as catabolic process. Catabolic breakdown of complex substance into simple substance. But sometimes also the catabolic substrate, a simple substrate involved in construction of a complex substance. The reaction is reversible. Sometimes respiration is also amphibolic pathway. Amphibolic means amphibolic, both anabolism and catabolism. Amphibolic, anabolism, general catabolic. Catabolic breakdown into simple substrate and also involved in construction of complex substance, anabolism antam, anabolic process. For example, carbohydrate సార్ వాయిస్ స్టక్ అవుతుంది is the సార్ చాలా. common respiratory sugars. సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, Ma'am. వాయిస్ స్టక్ అవుతుంది సార్. సార్ Ma'am, ఉన్నాను. అదే మరి వాయిస్ ఆగిపోయింది అయితే. Carbohydrates, complex substrate. It is broken down into simple sugars. ఇప్పుడు వినిపిస్తున్నామా? ఓకే సార్. నా సింపుల్ షుగర్ గ్లూకోజ్ గా బ్రేక్ అవుతుంది. ఇది గ్లూకోజ్ ది ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఇస్ స్టోర్ హియర్ glycolysis. Pyruvic acid, then after link reaction, acetyl-CoA, then Krebs cycle. Completely oxidized into H2O and CO2 గా బ్రేక్ అవుతుంది. And proteins, if the proteins involved in respiratory pathway, the proteins are digested by protease enzyme. The proteins are made up of amino acid, polymers of amino acid. Amino acid 1, amino acid 2, amino acid 3, and so on. Two amino acid connected to one another by peptide bond. The protease enzyme break this peptide bond
and it is become into simple amino acid. Then amino acid enter into the pyruvic acid. Amino acid enter into the pyruvic acid respiratory pathway. During this process, again, organism need to synthesis of amino acid. Amino acid ఎలా బ్రేక్ అయింది? పైరువిక్ యాసిడ్ గా బ్రేక్ అయింది. పైరువిక్ యాసిడ్ ఎస్టేల్ పోయి క్రెబ్ సైకిల్ లోకి వెళ్ళి మెనీ సబ్స్టేట్ 10 సబ్స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏదైనా ఒక సబ్స్టేట్ గా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు at the same time ఆర్గానిజం నీడ్ టు సింథసిస్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్. అమైనో యాసిడ్ సింథసిస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇందులో ఉన్న సబ్స్టేట్ ద సబ్స్టేట్ ఇథనాల్ ఫ్రమ్ ద రెస్పిరేటరీ పాత్వే అగైన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సింథసిస్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్. ఫస్ట్ ఏమైంది? బ్రేక్ డౌన్ అయింది. దట్ ఈస్ ద catabolic process. Again, the substrate based on the need of the organism again involved in synthesis of amino acid. Anabolic process. Catabolic, anabolic. Sometimes respiration is also called amphibolic pathway. And in case of fats break down into fatty acid and glycerol. The fatty acid directly enter into the acetyl CoA because the fatty acid is the 2-carbon compound enter into the acetyl CoA. Glycerol is the 3-carbon compound enter into the DHAP. DHAP look enter అవుతుంది. DHAP look enter అవుతుంది. DHAP then undergo respiratory pathway, enter into the Krebs cycle, and fatty acid also various steps in the respiration, various substrate in the respiration. During that time, organism need to synthesis of fatty acid or glycerol. Organism need to synthesis of fatty acid. At the same time, the substrate withdrawal from the respiratory pathway involved in construction of fatty acid. A substrate withdrawal from the respiratory pathway involves glycerol. The first time of breakdown into substrate based on the need of the organism, the substrate withdrawal from the respiratory pathway involved in the construction both amphibolic, catabolism and anabolism in some time. A respiration quotient. In a respiration quotient, during the aerobic respiration, intaking and releasing of CO2. The volume of CO2 evolved by volume of O2 consumed. The ratio between volume of CO2 evolved by volume of O2 consumed is called respiration quotient. The respiration quotient is depending on type of substrate. Depending on type of substrate, the respiration quotient is measured by Ganning's respirometer. That's the instrument. Measuring instrument, Ganning's respirometer. RQ value for carbohydrates 1. Fat RQ value less than 1, 0.7. The fat tripalmitin C51 H98O6 plus 145 O2. CO2 evolved by O2 consumed. For breakdown of fat, it requires more amount of oxygen. So the RQ value is less than 1, 0.7. In protein, the RQ value for protein less than 1, 0.9. RQ value for organic acid more than 1, malic acid 1.3. RQ value for anaerobes infinity. RQ value for anaerobes infinity. Because no utilization of oxygen in anaerobic. Anaerobic oxygen utilize చేసుకోదు కదా, fermentation process కాబట్టి ఇన్ఫినిటీ. ఎగ్జామ్ లో ఏమడుతున్నట్టే అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అడుగుతున్నాడు. కార్బోహైడ్రేట్స్ యాక్టివ్ వాల్యూ 1, ఫ్యాట్ 0.7, protein 0.9, organic acid more than 1, and anaerobes infinity. Pure proteins and fats never used as respiratory substrate.
anaerobes, organic acid, fats, carbohydrates, and proteins. Arrange them ascending order, descending order based on the RQ value. Ascending order, small to A to Z, small to big, fat, protein, carbohydrates, organic acid, anaerobes. Descending order, anaerobes, organic acid, carbohydrates, proteins, and fat. Electron transport system. కొంచెం ETS, electron transport system. An electron transport system, formation of ATP through ETS, mitochondrial matrix లో NADPH plus FADH2 form అయినాయి. All these are oxidizers. అన్ని కూడా undergo oxidation through the ETS, release energy stored in the form of ATP formed in neurons. ETC occurs in inner membrane of the mitochondria. Electron carriers are arranged in sequence. 5 enzyme complex, 2 mobile carriers are involved in electron transport system. 5 enzymes, 2 mobile carriers. 5 enzyme complex of NADH plus dehydrogenase. It FMN is the prosthetic group, 1 iron sulfur containing protein. Complex 2 succinic dehydrogenase. It has prosthetic group is the FAD and 1 sharp iron sulfur protein. Complex 3 cytochrome C reductase. It has cytochrome BC complex and 1 iron sulfur protein. Complex 4 is the cytochrome C oxidase. It has cytochrome A and A3, 2 copper containing protein. Complex 5, ATP synthase, 2 parts. It has 2 parts, CF0, CF1. CF0 is the proton channel completely embedded in the membrane. CF0 is the catalytic site. These 5 enzymes. 5 enzymes, what they are, prosthetic group, and which substrate they have. Iron sulfur protein. Complex 1 has iron sulfur protein, complex 2 has iron sulfur protein, complex 3 has iron sulfur protein. But complex 4 has 2 copper containing protein. 2 copper containing protein. What is the complex 1? FMN. What is the post group in complex 2? FAD. And 2 mobile carriers. 2 mobile carriers, ubiquinone and cytochrome C. Ubiquinone carries the electrons between complex 1 and 3, complex 2 and 3. Ubiquinone operating or carrying transport the electrons between 1 and 3, 2 and 3. Cytochrome C carries electrons between 3 and 4.
3 and 4 present outer side of the inner membrane. Present outer side of the inner membrane. Matrix, inner membrane, in intermembrane space, complex 1. Sequence చూడండి, కాంప్లెక్స్ 1 తర్వాత కాంప్లెక్స్ 3, ఇది కాంప్లెక్స్ 2, కాంప్లెక్స్ 4, కాంప్లెక్స్ 5. కాంప్లెక్స్ 1లో NADH2 ఆక్సిడైజ్ అయితే ఏది రిలీజ్ చేస్తుంది? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది. 2 electrons accepted by FMN. From FMN, 2 electrons are transported to iron sulfur protein. Iron sulfur protein 2 electrons are conveyed to UQ minus. UQ కి ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయో UQH2 రెడ్యూస్డ్ ఫామ్ అవుతుంది, యుబిక్వినాన్ అవుతుంది. యుబిక్వినాన్ రెడ్యూస్డ్ ఇంటూ యుబిక్వినాన్. ఫర్ 1 electrons కి 2 protons చొప్పున ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ FMN కి ఇచ్చిందో అప్పుడు 4 electrons అనేది ట్రాన్స్లోకేటెడ్ ఫ్రమ్ మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్ టు పెరిమైటోకాండ్రియల్ స్పేస్ ఆర్ ఇంటర్మెంబ్రేన్ స్పేస్. వెన్ NADH2 ఆక్సిడైజ్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ తో పాటు ఒక ఎలక్ట్రాన్ కి 2 protons చొప్పున 2 electrons కి 4 protons ఇట్ విల్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్ టు ఇంటర్మెంబ్రేన్ స్పేస్. UQH2, when UQH2 is the fully reduced form, H2 is the 2 protons are there for 1 electron. Then UQH2 convey the electrons to complex 3. ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ 2 అనేది ఇన్వాల్వ్ కాదు ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఫర్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ NADH2. NADH2 ఆక్సిడేషన్ అయితే ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ లో కాంప్లెక్స్ 2 అనేది ఇన్వాల్వ్ కాదు. FADH2 ఆక్సిడేషన్ అయితే ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ లో కాంప్లెక్స్ 1 అనేది ఇన్వాల్వ్ కాదు. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ కన్వే టు సైటోక్రోమ్ C కి కన్వే చేసిందో దెన్ ఇక్కడున్న 2 protons అనేది విల్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు ఇంటర్మెంబ్రేన్ స్పేస్. ఇంటర్మెంబ్రేన్ స్పేస్ లోకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు. ఒక ఎలక్ట్రాన్ కి 2 protons, 2 electrons కి 4 protons వచ్చాయి. దెన్ సైటోక్రోమ్ C నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఐరన్ సల్ఫర్ ప్రోటీన్ సీక్వెన్స్ చూడండి. FMN ఐరన్ సల్ఫర్ ప్రోటీన్, UQ UQH2, సైటోక్రోమ్ C ఐరన్ సల్ఫర్ ప్రోటీన్, సైటోక్రోమ్ B. అగైన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు కాంప్లెక్స్. ఇక్కడ సైటోక్రోమ్ C ఉంటది. సైటోక్రోమ్ C ఈజ్ ప్రజెంట్ outer side of the inner membrane. outer side of the inner membrane. ఈ సైటోక్రోమ్ C నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది కాంప్లెక్స్ 4కి వచ్చాయి. ఇప్పుడు కాంప్లెక్స్ 4, కాంప్లెక్స్ 2 అనేది ఇన్వాల్వ్ కాదు, కాంప్లెక్స్ 4కి వచ్చినాయి. కాంప్లెక్స్ 4లో ఫస్ట్ కాపర్ కంటైనింగ్ ప్రోటీన్, నెక్స్ట్ సైటోక్రోమ్ A, నెక్స్ట్ కాపర్ కంటైనింగ్ 2 కాపర్ కంటైనింగ్ ప్రోటీన్ అండ్ సైటోక్రోమ్ A3. The ultimately electron acceptor is of O2. Ultimately electron acceptor is of O2. ఇక్కడ when accepting the electron, ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయితే ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ట్రాన్స్లోకేట్ అవ్వాలి? 4 protons ట్రాన్స్లోకేట్ కావాలి. 4 protons లో మరి ఇక్కడ 2 protons ట్రాన్స్లోకేట్ అయితే రిమైనింగ్ 2 protons ఆర్ రియాక్టింగ్ విత్ ఆఫ్ O2. ఆఫ్ O2 తో రియాక్ట్ అయ్యి ఒక H2O మాలిక్యూల్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. ఒక H2O మాలిక్యూల్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. ఫైనల్ గా ఇక్కడ ఎన్ని ప్రోటాన్స్ వచ్చాయి? 4 protons. 1 NADH2 ఆక్సిడేషన్ అయితే 4 4 2, 4 + 4 8 + 2 10 protons అనేది అక్యుములేట్ అయింది. అలా నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ జరగటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ద ప్రోటాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. ప్రోటాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. లెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఇన్ మ్యాట్రిక్స్, మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ టువర్డ్స్ ద ఇంటర్మెంబ్రేన్ స్పేస్. Then protons are try to move into the matrix, but this membrane is not accepted. Then because of the membrane is the hydrophobic, proton is the hydrophilic. Then protons are moved through the particular proton channel. Particular proton channel ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి. ఈ ప్రోటాన్ ని ఈ అలో చేసే ప్రోటాన్ ఛానల్ ఏంటంటే CF0. CF0 యాక్ట్ యాజ్ ద ప్రోటాన్ ఛానల్ అండ్ CF1 is the catalytic site. ఎప్పుడైతే 4 protons ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయో
ఈ ఇక్కడ ఉన్న కెటలైటిక్ సైట్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది. రొటేట్ అయినప్పుడు ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది, కన్ఫర్మేషన్ చేంజ్ అవుతుంది. CF1 కన్ఫర్మేషన్ చేంజ్ అవుతుంది. చేంజ్ అవడం అంటే రొటేట్ అవుతుంది. దెన్ ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ యాడెడ్ టు ATP. ADPతో కలిసి ఒక ATP మాలిక్యూల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఒక ADP మాలిక్యూల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఒక NADH+H ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయితే అప్రాక్సిమేట్లీ 2.4 వస్తే 3 ఒక NADH+H నుంచి 3 ATPs వస్తాయి. For NADH2 oxidation, 10 protons are translocated from matrix to intermembrane space. NADH, how many electron carriers are involved? Complex 1, complex 3, complex 4, complex 5. FADH2, how many electron carriers are involved? Complex 2, complex 3, complex 4, complex 5. FADH oxidation ki complex 1 అనేది ఇన్వాల్వ్ కాదు. NADH ఆక్సిడేషన్ లో కాంప్లెక్స్ 2 అనేది ఇన్వాల్వ్ కాదు. ఇక్కడ NADH2 FADH2 ఆక్సిడ్ అయితే కామన్ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్ ఎవరు? యుబిక్వినాన్. యుబిక్వినాన్ దెన్ కన్వే ద ఎలక్ట్రాన్స్ టు cytochrome 3. Cytochrome reductase complex 3, complex 4 and complex 5. Ultimately electron acceptor is the O2. ఎన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది? ఒక NADH+H ఆక్సిడేషన్ అయితే ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది. 2 వాటర్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ కావాలంటే 2 NADH+H అనేది ఆక్సిడైజ్ కావాలి. 4 ప్రోటాన్ కి ఒక ATP అయితే 10 ప్రోటాన్ కి 2.5 3 ATP రాస్తాం. 6 ప్రోటాన్ కి 1.5 2 ATP రాస్తాం. ఫ్రమ్ 1 NADH+H ఆక్సిడైజ్ అయితే 3 ATP, FADH2 ఆక్సిడైజ్ అయితే 2 ATP. అంటే ఒక NADH+H కి 3 ATP, ఒక FADH+H కి 2 ATPs వస్తాయి. టోటల్ కి ఇప్పుడు NADH2 ఫామ్ అవుతున్నాయి. సైటోప్లాజం లో ఫామ్ అయిన గ్లైకోలిసిస్ లో 2 ATPs 2 NADH ఫామ్ అవుతున్నాయి కదా, అవి కూడా మైటోకాండ్రల్ మ్యాట్రిక్స్ లోకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి. గ్లైకోలిసిస్ లో 2 NADH2 ఫామ్ అవుతాయి. ఒక NADH2 కి 3 ATP కాబట్టి 2 NADH2 6 ATP. టోటల్ గా SLP ద్వారా ఎన్ని వస్తున్నాయి? 4 వస్తుంది. నెట్ గెయిన్ 2. 6 + 2 8. గ్లైకాలిసిస్ ద్వారా 8 ATPs వస్తాయి. లింక్ రియాక్షన్ లో 2 NADH+ వస్తాయి. ఒక NADH2 3 ATP అంటే 3 2s 6 ATPs వస్తాయి. ETS ద్వారా 6 ATPs, SLP ద్వారా లేవు. లింక్ రియాక్షన్ ద్వారా 6 ATPs వస్తాయి. క్రెబ్స్ సైకిల్ లో నంబర్ ఆఫ్ NADH2 నుంచి 6 NADH2 ఉన్నాయి. 6 × 3 18 ATP, 2 FADH2 2 × 4 4 ATP, SLP ద్వారా 2. 18 + 4 22 through ETS, 22 through ETS, 2 + SLP. టోటల్ గా 22 + 2 24 ATPs వస్తాయి. అంటే టోటల్ ATP 38. ATP 38. టోటల్ అయితే ఇక్కడ 2 కలుపుకుంటే 40 వస్తాయి. 40 - 2 38. నెట్ గెయిన్ 38. టోటల్ NADH+H 30 ATP, FADH2 ద్వారా 4 ATP, 34 ATP. Number of ATP through ETS, number of ATP through ATS 34, number of ATP through SLP 4 ATP. ETS ద్వారా 34, SLP ద్వారా 4, total 38. Total 38 ATP form. Respiration. Respiration is over. Tomorrow, plant growth and development. Thank you all of you.
భావన మేడం, సెషన్ క్లోజ్ చేయండి మేడం. ఆ అవునా మేడం, క్లాస్ ఓవర్ మేడం.